kuma har ruwan saman da ake yi ita wannan bishiyan tana contributing don akwai abin da ake cewa a turance evapotranspiration and evapotranspiration. So evapotranspiration da transpiration din duk yana faruwa wajen bishiyoyi ne. Don haka mu guji sare bishiyoyi don gujewa gurɓacewar muhalli. Wannan saƙo ne daga gidan talabijin na NTA Maiduguri, taurariyar hamada. NTA Television College Jaws, you will dive into exhilarating hands that will fuel your passion in education and propel your career to new heights. We don't just teach, we craft the next generation of media leaders. Explore our diverse offering, understanding the personnel matters and issues in the public service, basic development communication, financial reporting under IPSAS and interpretation of public sector accounting standard IPSAS, audit, internal check and control management, video camera maintenance, new technologies, optics, fiber, IP technologies, automation, storage management, and wireless technology. Challenges and opportunities in the secretarial profession in the digital age. Digital marketing, basic drama, online reporting, understanding the provisions of the revised public service, audio engineering operations and maintenance, camera operations, and intermediate drama. Mark your calendar. The second quarter of 2025 is your launch pad. This is your moment to seize the future. Announcer Management. For ages, it remains difficult for your products, services and programs and to get the patronage you desire. Note that such programs, events, seminars and products will only be noticed once we start working together. Now is the golden opportunity for you to knock on NTA Maiduguri's doors to advertise. We control our audience and our reach is far-reaching. We have a strong presence on the social media, notably Facebook and YouTube on the following address: facebook.com/NTA Maiduguri and on YouTube at NTA Maiduguri. Our rate is unbeatable. We are located at Muhammadu Indimi Way, Maiduguri, Borno State. For further inquiries, please call us at 070-6137-8811, 080-3231-1515, or 081-2673-7240. NTA Maiduguri, the star of the desert. On behalf of the management and the entire staff of Chagra Global Concept Limited, the Managing Director and CEO, Engineer Usman Muhammad Wiyo, heartily congratulate Honorable Ali Bukar Dalori on his recent appointment as the Acting National Chairman of All Progressive Congress, APC. Indeed, your appointment is well-deserved because of your commitment, dedication, sacrifices, and selfless service to the people. You are a true Democrat that the party no doubt will bring unity, harmony, and people-oriented programs and projects that has direct bearing on the people. Therefore, we in Chagra Global Concept are solidly behind you and pray Allah subhanahu wa ta'ala to guide and protect you to steer the affairs of the great party, APC. Amen. Once again, congratulations, sir. Signed, Engineer Usman Muhammad Wiyo, MD, CEO, Chagra Global Concept Limited. Gamna zulume samno futu karafka gamna yada adarzina suro kre idolan samno doni limana tokte ya ita gatuna suro samnaram doni Muhammadu Indimidin arema hawarnde mai andero kala kare yakun boyedu ganala hangawar waltuna ya lezu kasu so da adridrizu andero gozu bayin da suduna. Assalamu alaikum jami lortuso so tusuran go fasira wa raytaram kanure NTA yerwa kusubdu kafin luko uskon kan taw junne sadu indin findi luko on are ma kan taw mar mere kan zuya ku sadu yar diyon fido luko arakan
lubido luko tulure umar karatu mando fanna umar gamna bana umara zulumi gamna aman zuduro doni cida alam APC majoro factu sande samno futu gamna tiya yede da ita ga sana suro kire ido laden are ma samnon zade kala le turam doni bana kala kala nan futu doni karman zada kalauti da ita gacca are ma samnon zashima da suro gamnari doni benin kire doni ido laden ita gatkatu Daudi lumana ya kaltumiya karafka doni amkare bullaya adema karafka majalis kuci tibirmiyo ya kalta samno ta nase doni nasha naftu lumana ya lagiri lauda Najeriya wuzina madin itatuwa daurza ga sana suro samno doni Muhammadu Indimi jami'a Yarwa Ladin wakin da Amina Abasanda andiro Kamil Hawadu ya karasa gamna kare Borno ya yobe ya barazu sho Borno ma sho bama ma kura askarai da Najeriya ya gare gabsuna za su wanda na shashima da adarza are ma ki tauta nasi a luptuna na sha ci da alama radoni ta sai baina ci tibrimiya da kriutilan wakil gamna kare yobe brigadier general Dahiru Abdulsalam lamaran zure da shi ma ki tauda jami'a masodo gurmazu are ma ci tibrimido langoro tuna kala kakkadi aubi ki taudin data sandiro kashimoro wal zuro are ma kura gamna bana umara zulum shashwari ma zuta na sena sha zure brigadier Isahaki wakil zina made titiburi mido botuna kala kitau doni tanase lipsana ma'adan gangaza le tiram duro le zaro are ma she kura askire doni kitau duro zina dia zazaksana kala katam zo na sha zuro yedo top to suro lardilan ade ma kura askirre lardu Najeriya made gamna gare Borno ya yobe a sa zaksana kala sanduran ga wakanta asadun na sha zure ma da suro kare ade din toktin ziyan kaltun Muhammad Rabiu Abulama Abisai ade ma madalis doni chitubure miya kare Borno ya so akalta sanduran ne faida kala samno de uzuna da bayan zana wakil doni fuma madalis kushore kare Borno ya ade ma wakil commissioner da yaya sai sandura botana lama kulturo sandura tsakana ma allo sukta sau na shalamar zure din afufan doilan kaza da lamu da su kuma na askirai Abubakar Umar Majanye jami doni bula kubulai da gawar za su rokala tana ga wasa ara kayan buturum goyen sandiya buturum za gawar za su rokol zanaila wakin di Amina Abasanda ga da millar andur hawar da karasa jama bula kwa bula iri sau bitirim dur tare yor kanda ramza kulzana bula wamdiwa rumir goyalan kananga tain ende bare duna sadil de bula kwa bula iri bula doni din fal chidia bula doni wamdi larin kara chida doni sandia ngawaran zara kalakta larin mazinye sandiro kare akambuye ganya china surorin masar so shinkafa so kwano so siminti so patwanza so aleza garzaro kaza daladi askaran za gumna bana umara zulmu flezina kalanga wana kuldo ne sandiro chinni klan are manga wana kul bana ma kura majalis shawari Abdullahi Musa askira ya bayan zina mazinye bayan jillarin nguro kopa multaba gwandum mahuyu masamma sai kasare shi mahallan sandiya kalakatu sau ade jama bula kwa bula idi sande hangal ganatuma sorwal zana sha cidan zurfo ya laduro armarata lardu Najeriya madin mashwal don ne kare kan boye kuruba da tanzidu alaman na kusa findin luko diyon ne are ma sana fiak luko diyon da soro sadu indin findin luko diyon ne katara so mani yayi na sha razure don ne lardu Najeriya madu taida zu gawro waltunaro bayantana wakin da ya kai gama Mustapha Andrew Lezu bayan na doni alaman na kare kan boye madin tululan gawro waltuna ya sudu Andrew Hazuna go kamil hawar da karin hukuma samsami karya kasuye made karya kan buye ma da sadu indin findin luko u allan ne ba ngawro waltuna robain gono suro sana miyalan sana findin luko indin no da fila luko tuluriya roba walzana arema hawar mande saka so gamboru yaro fato lezana maden tawo da arema da andiro su tasuduna to na shabu do ne shanka bula do ne shadu fila luko unno sadin madan kusko kirmailan do fitul luko indin no ba walzana arema buku ndu yede du fidoro sa saladin arema roba fenti kura madudu me luko unno tiladin arema kondo de du tuluro taladin no bayan da andiro suruna ngawa adelan na sha kan dawo ne kaliyo madu buron na du findiro saladin du kusko kirma yadin badu
me luko tuluro walzina adema bu masarede buron na du fi luko diono tredin du kusko krama ba du fi luko yakunno nga zuwaltana adema ngalo ta sakura du yakuro tledin madu ba du indin yar arakunno walzina adema reta ta sai made buron na sha duniyar uno tledin du ba du falin yar indin no walzina adema kwalidoni taliya da asina na ido sha indomin no tuna madi buron na do findros ladindu kirmaru ba du me luko onno ga zuwaltuna gada millaro kwalidoni makaroni di buron na do me luko uskundu ba kusku kirmaru do me luko onno ba ga zuwaltuna arema na sha lo sirro letiya kondolo sirri madu kirmado ba du diyanyar onno walzina arema bugana do me luko diyan bu kuramadu du fidon luko on no saladin soman yayi lewa wulaso torna ladin sande karya du hayya maro garo taida zakara kan buyo da waltuna soman yayi kam doni yalungu wadu kwasan sura kaziyan kara sura faras karam nule fa da bayo doni ma akwai ladin gala kasuwa doni dabba suro yarta duwazin doni sha koksidio sisin watana madan zande to sura faras karam ma doni intiyarwa da wazina ita gatsin ladin wakin da i jafari joseph andiro kamil haudu ya karasa sura faras kramdelan dr isa mustafa duluwaro ne kala kwasashi mada jama sine so kalanza ikawya bayan zana nasha kumbua kanza ngalama da banzaro kunjoilan dr isa kuru bayan nasirna kala hutu da nasha arzi yaro kwasa hadro katab gota sidin da bayan zana nasha da baso da rotain sura faras kramdelan waya mana yaso en botuna koroso jawa so tirna kala kwasa din har mata tram radio Chidama NTA yarwa dina sale garba da ala yanzu sirrin bana hatta ma ba shashi tana roba hawar fandina suro yarwa fatela wakin da ya godiya Jacob Andrew Kamil Haudu ya karasa Maitu sale garba da ngari fiskul luko indinin bano arema jamicin takarar ga alabara su kai leziya shi tranzida a darzana maitu shima da kafin di luko indin kanta junne sa duniyar larin fido luko ya kanin katambo sura hukuma na doni sha ne ladin arema she buronna banama admin ne doni NTA yarwa lanci da jin dosha falza NTA da maturero leza manaja doni admin ne rawal zinadin watiya cidan zai da ano arema shi maitu du na sha adin christian ne do da zanga da tunan ga kwantanza alabara su ku cina rohsha bayan gada kuru ba shashi 30 su rokawar ladoni da lailadin dairon fasaridi jamiso arma aukuro ne rofan diyo kude na ukalewan wanye A cikin labarun namu na yau za ku ji cewa gwamna Zulum ya halarci taron gwamnonin jam'iyyar APC a jihar Edo. An gudanar da taron karawa juna sani dangane da tsatsauran ra'ayi a garin Maiduguri. Muna dauke da rahoto dangane da saukan kayayyakin masarufi a kasuwanninmu. Assalamu alaikum masu kallo, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a fassarar labaran namu na NTA Maiduguri a yau Asabar 28 ga watan Yuli shekara 2025 wanda ya dace da 3 ga watan Muharram shekara 1447 bayan hijira. Ga labarun mai karantawa Muhammad Suleiman. Gwamnan jihar Borno Profesa Babagana Umar Zulum da sauran gwamnoni na jam'iyyar APC sun yi taro a garin Benin da ke jihar Edo. Yayin taron gwamnonin na jam'iyyar APC sun tattauna don gane da haɗin kai, taimakon al'ummansu da kuma ci gaba. An yi taron ne a gidan gwamnati na jihar Edo wanda yake birnin Benin. Ƙungiyar Kalsum Foundation ta haɗa kai da matasan jihar Borno
sun yi taron karawa juna sani domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a arewa maso gabashin Najeriya. Wakiliyarmu Amina Abba Sanda na ɗauke da ƙarin bayani ga fasarar rahoton nata. Taron ya samu halartar gwamnan jihar Borno da Yobe, Shehun Borno, Shehun Bama, babban hafsan tsaro da sauran jami'an tsaro da dai sauransu. A lokacin da yake kaddamar da wakilin littafin Brigadier General Dahiru Abdulsalam mai ritaya yana mai ba da shawara na musamman kan harkokin tsaro ya buƙaci matasa da su yi amfani da littafin inda ya jaddada muhimmancinsa wajen magance matsalar rashin tsaro. Gwamna Babagana Umar Zulum wanda ya samu wakilcin mai bashi shawara na musamman kan harkokin tsaro Brigadier Ishaq ya yaba wa waɗanda suka shirya taron kuma ya buƙaci matasa da su yi koyi da littafin tare da yabawa babban hafsan tsaron kasar bisa kokarinsa da yaki da 'yan tada kayan baya. Babban hafsan hafsoshin tsaro ya yabawa gwamnan jihar Borno Babagana Umar Zulum da takwararsa na jihar Yobe bisa goyon bayar da suke baiwa ayyukan tsaro a yankin. Kaltum Muhammad Rabiu Bulama Abiso na cibiyar sadarwa ta kungiyar farar hula da kuma shugaban majalisar matasan Borno duk sun yi jawabi kan muhimmancin taron. Sauran mahalartar taron da suka yi jawabi a wurin taron sun hada da wakilin kakakin majalisar da kuma kwamishinan 'yan sanda ya yi kira ga matasa da su yi amfani da wannan damar wajen cin gajiyar taron da kuma fahimtar juna. Karshen rahoton kenan. Domin inganta zaman lafiya, shugaban karamar hukumar Askira Abubakar Umar Mazinyi ya mayar da mutanen garin Kubula zuwa garinsu bayan shekara 6 na gudun hijira. Wakiliyarmu Amina Abba Sanda na dauke da karin bayani ga fasarar rahoton nata. An tilasta wa mutanen Kwabulan barin matsugunansu sakamakon hare-haren da 'yan tada kayar baya da ke kaiwa inda suke fake a yankunan da ke kusa da su kamar Wamdiyo da Rimirgo. Kwabulan na ɗaya daga cikin tsofaffin al'ummomi a gundumar Wamdiyo da take ɗauke da tarihi mai tsawo a yankin. Mazinyi ya raba muhimman kayayyakin tallafi da suka hada da kayan abinci kamar masara, shinkafa da kuma kwanon langa-langa, siminti, zanin gado da tallafin kuɗi ga magidanta da suka dawo domin sake gina rayuwarsu. Shugaban karamar hukumar ya yi amfani da wannan damar wajen mika godiyarsa ga gwamnan jihar Borno Babagana Umar Zulum bisa yadda yake ci gaba da tallafawa al'ummomi da suka rasa matsugunansu a karamar hukumar Askira Uba. Ya kuma bayyana gudunmawar kayayyakin ga mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Borno Abdullahi Musa Askira. Karshen rahoton kenan. Najeriya ta fuskanci hauhawar farashin kayayyakin masarufi a cikin shekaru 28 wanda ya kai kashi 34 a cikin 100 a shekarar 2024 musamman ma a wuraren da aka samu tashe-tashen hankula. Wakilinmu Kai Gama Mustapha na dauke da karin bayani ga fasarar rahoton nasa. Hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta wallafa cewa a farkon shekarar 2025 farashin kayayyakin abinci sun sauka da kashi 22.9. A kasuwan Gambaru da ke garin Maiduguri, saukan farashin kayan ya kawo sauƙi wa jama'a da dama. Duk da saukan farashin, amma kayayyakin abinci kuwa har yanzu ba su sauka ba. Buhun shinkafa 'yar gida a da ana saida ta akan 99,000, a yanzu kuwa ana saida ta akan 72,000. Dankali kuwa ana samun buhunta akan 40,000, sai kuma roban fenti ana samu akan 15,000 da kuma kwando akan 7,000. Man miya da ake saida ta akan 20,000 a yanzu ta koma 17,000. Masara kuwa bangare guda ta dan haura kaɗan, a da ana saida ta akan 53,000 a yanzu kuwa ta koma 54,000. Kwalin indomi da ake saida ta akan 20,000 a yanzu ta koma 15,000. 'Yan kasuwa da dama sun bayyana cewa saukan farashin kayan ya faru ne saboda yawan noma da ake yi a ƙasa. Jama'an gari kamar su Yakaka Ali da Saratu Hassan sun tabbatar da saukan farashin kayayyakin a kasuwa. Duk da cewa wuraren da ake fama da tashe-tashen hankula suna fama da tashe-tashen farashin kaya da kuma matsalolin tattalin arziki, amma dai ana sa ran saukan farashin kayayyakin abincin a nan gaba. Ƙarshen rahoton kenan. Coccidiosis ciwo ne wanda idan ya kama dabbobi yana sa su gudawa. Wannan sakon ya zo mana ne yayin shirin NTA Maiduguri na kiwon lafiyan dabbobi. Wakiliyarmu Ijafar Joseph na dauke da ƙarin bayani ga fasarar rahoton nata.
A yayin shirin, Dr. Isa Mustapha ya bayar da shawarwari masu ma'ana ga masu kiwon dabbobi kan rigakafin cutar coccidiosis, waɗanda sun haɗa da kiyaye rashin tsafta da gujewa zubar da ruwa a keji da kuma sauransu. Dr. Isa ya kuma yi karin haske kan tasirin coccidiosis da ba a manta da shi ba a fannin tallafin arziki, wanda a cewarsa na ci gaba da gurguntar da sana'ar kiwo. Cutar coccidiosis cuta ce wanda ke haifar da ruwa zuwa na jini a lokatu masu tsanani, wanda ya fi shafar dabbobi na keji, musamman kananan dabbobi. An kuma ba da gudunmawa daga masu bugo waya inda suka yi tambayoyi tare da neman karin haske kan fannoni daban-daban na cutar da yadda ake magance ta. Ƙarshen fassarar rahoton. Lalle dole ne kowane ɗan adam ya ɗanɗana mutuwa, kuma bayan mutuwa akwai hisabi. Wannan shine sako yayin jana'izan tsohon ma'aikacin NTA Sale Garba. Ga fassarar rahoton wakiliyarmu Godiya Jacob. Jama'a daga nesa da kuma kusa sun taru domin yin bankwana ga marigayi Sale Garba, wanda ya rasu yana shekara 82 a duniya. An haifi marigayi Sale a ranar 22 ga watan Yuni ta shekara 1943 ga iyalin Garba Kumbo a karamar hukumar Shani. Ya yi aiki da NTA Maiduguri a matsayin mataimakin manajan gudanarwa, sannan kuma aka mayar da shi NTA da a matsayin manajan gudanarwa, inda ya yi ritaya. A lokacin hidimar jana'izar, mai hidimar ya yi kira ga ikkilisiyar da su yi rayuwar da ya cancanta. Ina gode ma jama'a, ina gode ma Allah, ina godewa tun lokacin da ya fara rashin lafiya har zuwa lokaci wannan. Mun gode da ɗawainiyar da suka yi. Daga nan aka kai gawar marigayi Garba zuwa makabartar Krista ta Dala, inda a ƙarshe aka birne shi. Marigayi Sale Garba Krista ne mai sadakarwa, wanda ya bauta wa Allah a fannoni daban-daban, musamman matsayinsa na memban mazan zumunta. Ƙarshen rahoton kenan. Masu kallo, da wannan rahoton ne muka zo ƙarshen fassarar rahoton namu na daren yau. Mu kwana lafiya. Top stories on the news tonight. Governor Zulum attends Progressive Governors Forum meeting in Edo State. A one-day multi-sector conference on countering extremism, extremist ideology and insurgency holds in Maiduguri. Correspondent examines impact of falling inflation on local markets. A very good evening and welcome to NTA Maiduguri News presentation today, Saturday, 28 June 2025, which is also the 3rd of Muharram 1447 after Hijrah. I am Kaigama Mustafa with the news tonight. Also with me is Mohamed Suleiman with sign language interpretation for our viewers with hearing impairment. Glad to have you join us. I am Kaigama Mustafa. Glad to have you join us. Governor Babagana Umar Zulum has joined his colleagues, governors of the All Progressive Congress APC, at the inaugural regional meeting of the Progressive Governors Forum PGF in Benin City, Edo State. The meeting was attended by APC governors, where issues of party interest, unity, and interstate collaboration were discussed, with a commitment to deepening good governance and accelerating grassroots impacts. The meeting was held at the Government House in Benin City, Edo State. Kaltum Foundation for Peace, Network for Civil Society Organizations, and Borno State Youth Parliament have organized a one-day conference on multi-sector conference on countering extremism, ideology, insurgency, and terrorism in the Northeast.
The conference was held at Muhammadu Indimi Hall of the University of Maiduguri. Amina Abasanda reports that event also featured unveiling of book title, Taking a Stand Against Insurgency and Terrorism, among others, written by Nigeria's Chief of Defense Staff General Christopher Gwambi Musa. The occasion had in attendance the Governor of Borno and Yobe State, Shehu of Borno, Shehu of Bama, Chief of Defense Staff, and other security operatives, among others. The conference had the theme Counter-Extremism, Ideology on Insurgency and Terrorism among youth and students within Borno, Yobe, and Adamawa, and the nation at large. While launching the book, representative of the Yobe State Governor, Brigadier General Dahiru Abdulsalam, retired Special Advisor on Security Matters, urged youth to go through the book, emphasizing its importance in tackling the issues of insecurity. Governor Babagana Umar Zulum, represented by his Special Advisor on Security, Brigadier General Ishaq Abdullahi, commended the organizers of the event and urged the youths to learn from the book, and commended the Chief of Defense Staff for his effort in fighting insurgency. The Chief of Defense Staff, General Christopher Gwambi Musa, appreciated Borno State Governor Babagana Umar Zulum and his Yobe State counterpart for their support to the security infrastructure in the sub-region. We realize that the kinetic effort provides only about 30% of the solution. The non-kinetic effort does a lot, and youths play a major role in that non-kinetic effort, and that's why we have this event today. The organizers, Kaltum Muhammad Rabiu, Bilama Abiso of Network for Civil Society Organization, and the President of Borno Youth Parliament, all spoke on the importance of the event. Other participants who spoke at the event include representative of the Speaker House of Assembly and the Commissioner of Police, called on youths to use the opportunity to take advantage of the conference to widen their horizon. In Maiduguri, Amina Abasanda, NTA News. In a major milestone for peace and recovery, the executive chairman of Askira Uba local government area, Abubakar Umar Mazini, has facilitated the resettlement of Kubula community after 6 years of displacement caused by insurgency. Again, Amina Abasanda, complete the report. The people of Kwabla were forced to flee their ancestral homes due to attacks by insurgents, taking refuge in nearby communities such as Womdio and Rumirgo. Known for their strong farming tradition, Kwabla is one of the oldest communities in the Womdio district and holds historical significance in the region. At the resettlement exercise, Mezengi distributed essential support items that include food and non-food items such as maize, rice, zinc, cement, sheets, and cash support to the returning household to rebuild their lives. The council chairman used the occasion to thank Borno State Governor Babagana Umar Zulum for his continuous support in the resettlement of displaced communities in Askira Uba, and acknowledged the contribution of the item to the Deputy Speaker of the Borno State House of Assembly, Abdullahi Musa Askira. Mazingi noted that other communities like Kopa, Moltivo, Gomdang, and Huyum have also been resettled through similar effort, urging members of the Kwabla community to remain vigilant, cooperate with security agencies, and work together to maintain peace and stability in the area. In Maiduguri, Amina Abasanda, NTA News. Nigeria experienced its highest inflation rate in 28 years, reaching a staggering 34% in 2024. The economic crisis severely affected the purchasing power of ordinary Nigerians, particularly in conflict-affected regions of northeast Nigeria. Our correspondent reports on how the recent decline in the country's inflation rate has impacted commodity prices in the market. The report. According to the National Bureau of Statistics, inflation is significantly in the first quarter of 2025, dropping to 22.97%. At the Gambaro market in Maiduguri, the reduction in inflation offers a gleam of relief. However, despite the decline of food prices in the market remain relatively high for the average households. A bag of local rice, which previously sold for 95,000 naira, now goes for 72,000 naira. A bag of potato sells for 40,000 naira, a caplax for 15,000 naira, and a basket for 7,000 naira. A gallon of cooking oil, formerly 20,000 naira, now sells for 17,000 naira. Maize grain has slightly increased from 53,000 naira to 54,000 naira per bag. A mudu of beans has dropped from 3,000 naira
to 2,600 naira, while a small mudu now sells for 1,200 naira, down from 1,500 naira. A carton of Indomie noodles has decreased from 20,000 naira to 15,000 naira. Macaroni also saw a drop from 18,000 naira to 15,000 naira per carton. A price of onions has remained stable. A basket still sells for 4,500 naira, a small bag for 15,000 naira, and a large bag for 45,000 naira. According to traders, the reduction in prices is mainly due to increased farming activities, reduced dependence on external supply, and low purchasing power, which has led to reduced demand. People have produced enough for themselves and purchased more food ahead of time. Some buyers, including Yakaka Ali and Saratu Hussein, acknowledge that prices have dropped, but not significantly enough to make a real difference. They call for divine intervention, noting that the relief is only marginal for struggling households. We acknowledge the drops in prices of commodities, but was not significant enough to make a real difference. A senior lecturer in the Department of Business Administration, University of Maiduguri, Dr. Buba Musa Fulka, noted that the decline in inflation presents opportunities to boost savings, investments, and improve livelihoods, all of which can contribute to stronger economic growth and development. The government should make a frantic effort in controlling the price of products and checking the activities of all associations that are related to businesses and entrepreneurship, not only in Borno State but in Nigeria. For many Nigerians, particularly in conflict-affected regions, the path to affordability and economic stability remains challenging. As inflation continues to decline, it is hoped that further reduction in food prices will ease the burden on households and help restore economic normalcy across the country. In Maiduguri, Kaigam. Coccidiosis is a parasitic disease caused by Coccidians protozoa, leading to watery, mucus, diarrhea, often bloody, in severe cases mainly affecting livestock and poultry, especially younger animals. This important message came to the fore during a live phone-in program Kion Lapian Dabobi, aired every Saturday morning from the studio of NTA Maiduguri. Japari Joseph has the details. During the program, Dr. Isa Mustafa offered valuable tips on animal rearers on preventing coccidiosis. This includes maintaining proper hygiene, reducing stocking density, suspending feeders and drinkers, and avoiding water spillage in cages, among others. I'm calling on farmers to take into cognizance its existence so that they can achieve the desired goal. Dr. Isa also shed light on the often overlooked economic impact on coccidiosis, which he said continues to undermine productivity in the livestock sector. The live phone-in session featured contributions from callers who asked questions and sought clarification on various aspects of the disease and its control. In Maiduguri, Japari Joseph, NTA News. And that has been news for tonight. I am Kegama Mustafa. Thank you for watching and goodbye. So in yi bayani game da harkar noma, wannan gwamnati ta jajirce noma mu tashi mu kama, mai noman gero shinkafa dankali doya alkama, gwamnati ta ware maƙudai na tallafawa manoma, lalle an yi tunani mai kyau da taimakon al'umma, abinda nake nuni a gare ku shugabanni kuma. Na so a ce ku dan ba da lokaci ku ga ya kan kama har mu yi karfin noma abincin da zai isa kasar mu ma mu ci mu koshi mu kai
Assalamu alaikum masu kallo, barkanmu da warhaka kuma sannunmu da sake saduwa cikin shahararren shirinmu na filin manoma. Shirin da wanda ya saba zuwa mana daga nan gidan talabijin ta tarayya NTA a nan birnin Maiduguri tare da ni Muhammad Abba Sadiq daga cibiyar binciken gona ta tafkin Chadi wato Lecture Research Institute a nan birnin Maiduguri. Masu kallo an dan jin mu shiru a wasu dan kwanakin nan da ba a gan mu ba saboda wasu matsalolin da muka samu, amma yanzu in Allah ya da mun sake dawowa cikin wato gabatar da shirye-shirye mu a duk sati a wannan gidan talabijin ta tarayya NTA, wanda kuma ma'aikatan binciken gona ta tafkin Chadi Lecture Research Institute take daukar nauyin kawo mana a cikin shirin mu na filin manoma. In Allah ya da daga yau da nan zuwa kowane sati za mu na dinga bullowa muna gabatar da shirin mu kamar yadda muka saba, kuma kamar yadda masu kallo suka saba akan ingantattun harkokin noma, musamman ma a wannan damuna da muka sa a gaba. Za mu dinga kawo muku kwararru masana na wannan ma'aikata, za su dinga ba mu ilimi akan ingantattun hanyoyin noma a daidai wannan lokaci. To masu kallo a yau, domin mu fara shirin kuma ganin cewa yanzu dai shirye-shirye yakan kama wajen harkan noma na musamman ma na damina. A harkar noman damina wanda ma'aikatar binciken gona ta tafkin Chadi Lecture Research Institute take dukufa a wajen yin bincike da kuma gabatar da ingantattun shawarwari ga manoma musamman ma kan harkar noman gero. Saboda haka a yau za mu duba ita harkar noman gero kafin ma a shiga cikin wato harkar gadan-gadan, wato malam Bahaushe yake cewa ba a fafe gora ranar tafiya. Kafin a ce za a fara wani shiri sai an tanadi, akwai abubuwan da ya kamata a ce an tanada kafin ma a fara wannan shirin. Ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata a samu kuma muhimmai, wanda muhimmi ne sai an same shi tukuna za a fara wato harkan noma, shine batun iri. Kafin ma ka ce za ka samu gonan ko kuma ka share gona ko kuma duk wani aikin da za ka yi, lalle ya kamata ya zamanto ka tanadi irin. To shin menene iri? Kuma idan aka san menene iri, kamar wanne irin ingantattun iri ne da za a yi a samu na gero, musamman ma a wannan ma'aikata na Lecture Research Institute wanda take da hurumin samar da ingantattun iri da manoma a wannan kasa. Idan kuma aka samu din, kamar wanne irin yawan iri ne ya kamata manomi ya samu a kowane kadada domin ya gabatar da harkarsa na noman gero. Abin da shirin ya kusa kenan a cikin wannan sati, a inda domin mu gabatar da shirin muka gayyaci kwararriya masaniya kuma babban mai bincike, kuma ita ce shugaban sashen binciken harkan noman gero na ma'aikatan binciken gona ta tafkin Chadi Lecture Research Institute da ke nan tsakiyar birnin Maiduguri, Dr. Maryam Abba Daud muka gayyata kuma ta zo ta kimsa domin ta amsa mana tambayar mu gwargwadon hali. Dr. Maryam, muna miki barka da zuwa. Barka mu da masu karɓar. Masha Allah. To Dr. Maryam, kin ji a cikin shimfiɗin shirin abin da shirin yau zai kunsa kenan. Kafin ma a fara wato sharan gona ko kuma a fara duk wani aikin da ya kamata a yi a cikin gona, ya kamata manomi ya yi tunani kuma ya samu ya inganta wato iri, ya samu iri da ya rike hannu kafin ma a ce za a yi. To shin irin nan da ake cewa iri ko kuma wani abin shuki, menene iri? Na gode a Abasarik da wannan tambayar da kai mun. Shi iri ya bambanta da tsaba. Idan muka ce iri, muna nufin amfani ne na gona wanda muke so mu shuka, muka tana da muke so mu shuka ya bamu ingantaccen abin da muke bukata. Yanzu da muke maganan gero, wato tsaba ne, amma tsaba ne da babu mixture, babu in ka shuka ba za ka ga abubuwa daban-daban ba, gero daban-daban ya fito a ciki ba, za ka ga dukansu daya, shi din zalla. A ce ka karbi sosad a waje muka shuka ko super sosad a waje muka shuka, idan ka shuka din tun da ka san yadda sosad yake da super sosad, ire-iren mu yawanci manyan kai ne da su da kuma tsaba mai kyau. To idan ka shuka sai ka ga irin su ne zalla yake fitowa, ba za ka samu wani irin a ciki ba, irin namu na gargajiya ko kuma wani zango ko wani buduma wani kala daban a ciki ba. Wannan abin da ka shuka irin su ne za su tashi. To wannan abin da ka shuka da fari, to fa iri ne mai kyau, ba tsaba ba ne. Tsaba kuma wato idan ka shuka shi, in ka ga abubuwa da yawa ga sunan, ko kuma irin da ake sayan su a kasuwa, irin gero da ake saya a kasuwa, wato gero ne na waje daban-daban ake hada, wannan tsaba ne, ba iri bane. To yanzu doctor, kamar yadda na fahimce ki a shimfiɗin shirin da kika soma, idan mutum yanzu ya tashi ya ce to bari in je kasuwa in sayo iri,
wannan baka ba tsaba ya je saya tsaba ya siyo ba iri bane saboda idan ya shuka zaka ga abu iri-iri wani kanshi dogo wani kanshi gajere wani shi da kanshi ma da tsayi wani gajere wani akwai cututtuka wani ba cuta ka ga abubuwa ne daban-daban a ciki to wannan ba iri bane wannan fa tsaba ne iri musamman tanada shi ake a yi shi a shuka shi a same shi iri din musamman shi abu mai suna irin na ina za a same ta za a same shi a Lecture Research Institute a Nigeria kan kaf in har kana neman gero in ba a lecture ka samu ba to fa ba iri ka samu ba dan mu ne kadai aka ba mu wannan nauyin mu inganta iri na gero muna da su alkama da sha'in bali kenan amma tun da zancen gero muke idan zancen iri kake so da gaske irin ne ba wai tsaba kake so ba to fa sai dai daga lecture ko kuma idan lecture din mu muna da namu kamfanin in muka sayar da irin wani ya so ya kai wani waje in ba nan din bane duk inda ka samu inda gero a Najeriya gaba daya gaskiya ba iri bane to mai kallo zai yi tunani idan aka je kasuwa an siyo an zo an shuka ba iri bane ba iri bane to shin irin nan da kuma abin da zan je in siyo a kasuwa wanda kika ce ba iri ba menene bambancin su idan na shuka wato shi da na siya a kasuwa kamar wani irin hali zai nuna min ko kuma me zan samu idan kuma na yi dace na samu irin a wannan ma'aikatan shi kuma wani irin hali zai nuna min kuma me zan samu gaskiya shi iri yawanci idan har aka karba aka shuka shi ba cika shuka shi saboda tsaba kawai ba yawanci ba su cika yin shi saboda tsaba ba so saboda haka idan na kasuwa din zaka ga koyaushe kudin ma ya dan fi sauki akan iri bika saboda iri din shi saboda kyansa kudin sama daban ne ya dan dara na kasuwan idan aka shuka su biyu a ce manomi yana da waje ya kasa biyu ya shuka wanda ya siyo daga kasuwa tsaban kenan kuma ya shuka namu din ba sai an mara bayani ba kan shi wani shekara ba zai sake taba wannan din ba saboda zai gan bambance kamar na faɗa a wancan na kasuwan ire-iren gero ne da yawa ni ma in ne zan kai kasuwa kai man ka shuka ka kai kasuwa wanda yake tattarowa yake sayarwa kasuwa duk wanda ya kawo inda gero ne zai saya zuba buhu daya ko kuma daron sa babba daya yana sayar shi kwano idan ka iba ka rike a hannu ma haka zaka ga tsaban akwai dan yelo dan kore zaka ga a irin ma haka tsaban ka rike a hannu zaka gansu daban-daban haka zalika idan ka shuka shi girman su komai su zai daban har ya banya da zai har ya banya baya ma ya banya sosai saboda shi ba iri bane asalin shi mu kuma duk wannan shekarun da muka saka muka inganta shi din ba a iska muke yin sa ba muna yi ne saboda ya bamu wani abu da muke bukata wannan tsaban kina ya bamu tsaba sosai wannan kuma ba inganta shi aka ba an yi shi da kawai saboda tsaba haka a same shi a samu a ci a biya bukatun gida na'am Dr. Maryam muna miki godiya kwarai da gaske mai sauraro zai so ya sani ingantattun irin nan da muke cewa iri musamman mana gero kuma kin ce za a same ta a ma'aikatar mutakakin wadda ta tafkin da Lecture Research Institute kamar wanne da wanne ne za a samu kuma menene yamanyan da suke bayarwa idan aka yi kwatanta da ainihin tsaban da muke saya mu shuka a gida wato a gargajiyance mutum ya je kasuwa ya siyo da kuma waɗannan ingantattu na wannan ma'aikata kamar wanne iri ne ya kamata a ce manomi zai samu ko kuma a ce akwai su a kasa za a yi a samu kuma idan aka samu da aka yi din kamar me zai bada wato ma'aikatan Lecture Research Institute a yanzu haka ta cire ire-ire sun kai 7 da wannan shekarar nan da muka cire 11 mazance masha Allah to kuma duk lokacin da zamu inganta iri mu cire ko na gero ne ko na alkama ne ko wanne sai mun duba yanayin inda za je a shuka wajajen garuruwan da akwai ruwa ne sosai dan tsaka-tsaki ne ko kuma garin da babu ruwa ne sosai dan sahara hakan nan sai mun duba wannan wajen sannan muke cire irin da ma zai kyau a wannan garuruwan duk wanda ya zo wajen mu zamu ce muna da ire-ire za mu ba da shawara ina ne inda kake so ka shuka in ka gaya mana sannan za mu ce iri kaza da kaza da kaza zai maka kyau iri da kaza zai maka kyau in ka shuka kaza ga abin da zai bayar ga abin da zai ga tsayin sa kuma saboda security yanzu kai ne yanzu is left for you ka duba ka ga wanne ne zai maka kyau zaka ji dadin sa muna ba da wannan shawara na farko sannan bayan an san wannan kuma muna da ire-ire guda 7 nan muna da super sosat da aka san da shi sosai muna da sosat muna da jirani muna 9702 sannan yanzu mun cire hybrid guda 4 nan dama muna da daya mun cire ya kai shekara 10 ma da muka ga irin son da jama'a suke mishi muka sake inganta wanda ya fi shi muka kawo su guda 4 wannan shekarar muka yi release 4 nan ma kasan mu Najeriya su kuma hybrid ne wannan dai wasu terms ne namu na in science ba sai na shiga cikin sosai ya banya akan ingantacce ya fi duk wanda muka cire da su guda 4 kuma shi na yanzu da muka cire guda 4 ba ma ya banya ne kaɗai ba
yana da mun inganta shi wajen ƙara sinadarin iron da zinc harkan jini kenan yanzu. Wato idan mutum ya dafa shi ya ci ba sai ka je ka sayi supplement na iron, ƙarin iron da a kemis ka ƙara saboda kila mace ta ƙara jini ko yara a ci ana buƙatan jini, mazan ma da suna buƙatan jini. So ba sai ka je ka sayi wancan ba, in ka ci geron ka ci shi a ciki 2 in 1 kuma in akwai zinc a ciki shi ma na ƙara lafiya. Haka musamman a ci haka muka cire wa'annan yanzu bayan yin su da wuri na ɗaya kenan don duk wani manomi yanzu inda kana northern part of Nigeria na arewa yawanci ba wani ruwa ne sosai muke samu ba, idan yana yi da wuri is a plus muna so sosai, to duk hudun nan suna yi da wuri na ɗaya, sannan duk suna da yabanya sosai high yield kenan, sannan duk hudun nan kuma suna da sinadarin iron da zinc, biyu da cikin su suna da iron da zinc, biyu a cikin su kuma suna da zinc, so dukkan su hudun nan da ya biofortified suna da sinadaran nan a ciki. Idan aka samu wannan ingantattun irin kika ce za a samu yabanya da yawa, akwai wasu kuma masu yi da wuri, ya dangana da yanayi da kuma muhallin da manomi zai yi abin ya kusa kenan gaba da to madalla masu kallo muna godiya da lokacin ku. Shirin Filin Manoma yake zuwa ma mai kallo a daidai wannan lokaci daga nan gidan talabijin ta tarayya NTA a nan tsakiyar birnin Maiduguri, wanda ma'aikatan binciken gona ta tafkin Chadi Lecture Research Institute a nan birnin Maiduguri yake gabatarwa a daidai wannan lokaci, inda ni Muhammad Abba Sadiq nake jagorantar shirin a daidai wannan lokaci. Masu kallo idan kuna da wani tambaya ko kuma wani abin da ya shige muku duhu, kuna neman kare haske, kuna iya turo mana sakon text message ko WhatsApp akan lambar mu da aka saba wanda kuke gani a kwatunan talabijin naku 0808027826 08080267286 08080267286 za a iya turo da sakon text message ko kuma na manhajar WhatsApp inda za ku turo da sakon Allah ya da zaran sun shigo za mu dalima makaranta kuma mu kai ta daidai inda ya kamata a ansa. Idan muka samu ansan za mu zo shikin shirin kuma mu ba da ansan kama daidai kamar yadda muka samu shi. Muna godiya kwarai da gaske da dimbin sakonnin da a baya muka turo mana da tambayoyi wanda muka samu mun amsa. Muna muku godiya kwarai da gaske wanda ba mu samu mun amsa ba kuma an Allah ya da a cikin shirye-shiryen mu na gaba za mu yi kokarin amsa muku shi. Muna godiya kwarai da gaske. To Dr. Maryam har ila muna tare da ke idan aka samu wannan ilimi misali a kowane kadada a yawanci a bincike da ma sauran harkan gona ana kimanta da kadada misali kamar filin bol guda na gona wannan ire-iren zaki ga a da manomi zai nemi buhu ko kuma abin da ya fi buhu ko shuwal gaba ɗaya ma wanda ake cewa shuwal 50 kg a je a ɗauka ana shukawa. Hakan ya yi daidai ne ko akwai wani mizani irin da ya kamata a samu kar a yi bannan kuɗi ko kuma ce abin an zuba shi ya yawa? Gaskiya haka ɗin da ɗan gyara a ciki. A wannan kadada da ka faɗa kamar hekta guda kenan ko filin football hekta ake ce masa, to wannan filin nan duka abin da ake bukata kar ya huce kg 5 kamar yadda wannan kenan. Wannan zai ya gani wannan shine ainihin kwatankwacin kg 5 yawa kilo kenan kg guda 5 zai shuka maka hektan ka filin football din nan guda daya. Idan ka iya ma shukan ka nutsu kasa da haka ma zai iya yi maka, amma dai muna recommending haka saboda an saba yin fiye da haka sosai, mukan ce biyar din zai cire mutum. Ana son kawai hannunka na idan ka rage biyu in ka iba a cikin abu kai haka biyu in ka bude baya wuce 6 ko 7 6 ko 7 a rami daya. Kar ka manta in yi sati 2 ko kwana 20 ana raga a bar shi kwaya 2 ko 3. To idan ka zuba fiye da haka 10-20 kuma duk zaka zo, kuma mu ire-ire mu duk suna da germination mai kyau, in ka shuka suna tashi. Akwai wasu irin da idan aka shuka 20 ko tsaba 20 ko 30 2 3 4 5 za su tashi. Mu yawanci idan ka shuka shi 90% sai ya tashi. Ko aka kashi 100 ba, kashi 90 zai tashi. Kashi 90 zai tashi. Saboda haka idan ka cika haka hannu biyun nan ka iba ka zuba ya isa. A ɗauki kwano ana ɗauka ana zuba ana tafiya, kar a iba kana wup ana tafiya, wannan sai ka zuba buhu ma ya tafi, kuma ka zo daga baya tashi cip da yawa, kuma duk a rage a zubar a bar 2 ko 3, to kaga an yi asara. Inda har iri ne ka saya ka sa kuɗi kenan fa ka saya sosai, kuma a koyaushe abun ya zama yanzu ba wai kawai mu rike kanmu ba, har mun mayar da shi kasuwanci, shi noman yanzu ya zama business, mu samu mu taimaka kanmu. To shi business koyaushe kana kokarin kaga ka saka abu kaɗan ka samu da yawa ciki, kana maximizing profit kenan. To ba za ka so a ce kai wasting ba, wannan dai shine mizani.
hekta guda filin football kilo guda 5 ya za a shuka yatsa biyu nan aka cika a sa a cikin kowane rami ana tafiya in ya dan yi dan satuttukan shi kadan ya fito mai kyau rage shi kamar 2 ko 3 mai kallo kamar da ke gani wannan abin da muke da shi a gabanmu a cikin wannan buhun shine daidai kilo 5 ba idan ka zo ma'aikatan binciken gona cikin Chadi Lecture Research Institute ka siyo din shine za a baka wannan a matsayin wannan shine kilo 5 kuma daidai ga kadada guda kuma gonan ka kadada biyu ne ana iya baka wannan guda 2 ko kuma akwai kunshin da aka yi na kilo 10 wato 10 kg kenan za a yi a bayar kuma kaga akwai tikiti na ma'aikatar Lecture Research Institute da kuma ainihin seed council a ciki ya nuna maka irin sunan irin da kuma halayensa da yabanyansa da duk abin da ya kamata saboda haka idan dai sunan mai iri ne zaka siyo idan babu wannan tikitin a ciki to bai ci sunansa iri gaskiya bai ci ba na'am kasuwa dai ba za ka je ka siyo kuma a baka da tikiti ba babu yauwa sai dai a auna maka da shi a kwano to kaga wancan ya zo ma saba kenan amma in dai ka zo ma'aikatan binciken gona ta tafkin Chadi Lecture Research Institute so za ka siyo kuma za a baka shi da tikitinsa a ciki wato shine license nasa ya nuna maka cewa wannan ingantaccen iri ne kuma ta fito daga ma'aikatan Lecture Research Institute suka yi aiki a kansa suka fitar kuma an tantance ma'aikatar Seed Council ta tantance ta fita daga hannun ma'aikatan Lecture Research Institute kuma ya shiga hannunka kuma in Allah yadda za ka samu duk wa'annan abubuwan da ake faɗa masu kallo da fatan wannan ilimin da muke gabatarwa zai amfani kwarai da gaske inda kuma idan aka tashi din a garzayo ma'aikatan binciken gona ta tafkin Chadi Lecture Research Institute a nan tsakiyar birnin Maiduguri muna nan akan titin Gamborun Gana kafin ka je ga tasha nan mota na muna nan a hannun dama da zaran ka zo tun a kofan shiga kana iya neman sashin iri wato seed store ko seat unit za a kawo ka akwai jami'anmu da za su karbe ka kuma za su ji kamar yadda dokta ta yi bayani za a yi maka ingantattun shawarwari idan aka ji ina gonanka yake da kuma size wato girman gonanka sai a yi maka recommending a yi maka wato bayani akan daidai irin da ya kamata ka siyo da kuma yawan da za ka siyo da ma yadda za ka bi ka shuka da fatan za haka masu kallo kar a manta wannan za mu maimaita shine 5 kg wato ainihin sa kenan shine kilo 5 na iri ba sai an auna a kwano ba kuma sai ka je ka auna ba an riga an auna kuma an dinka a hakan take da fatan za yi la'akari ga wannan muna godiya kwarai da gaske to dokta akwai bari in sake koma baya kin yi maganar sosat da super sosat da jirani da makamantarsu kuma kika ce ya dangana da yanayi bari mu duba wajen yabanya wanda abu ne muhimmi a harkar noma a duk wani kayan noman da ake yi yabanya tana ɗaya daga cikin abin da ko ni zan so in samu ko kuma duk wani manomi ya kamata ya samu to sun wa'annan ingantattun irin nan kamar yaya za a kwatanta yabanyansu na farko wanda muka fara cirewa duk lokacin da muka inganta iri in muka cire in za mu sake inganta wani to sai fa yabanyan shi yafi na farko in baka ba ma cire shi kamar kai ne kana da mota kana son ka kara mota to lalle idan ba ka samu wanda yafi naka ne yawa baka samu ci gaba ba kenan har yanzu gidan jiya ne yawa so duk wanda muka ce ga irin mu mun sake cire sabo a koyaushe ko an yi bayani ko ba a yi bayani ba na biyun nan da aka sake cirewa yafi na farko a yanzu haka ire-iren mu duka wanda muka cire na farko zuwa karshe range din ya banyan su daga 2.5 kg kilo 2 da 2.5 tons wato buhu 20 da biyar 25 zuwa 40 zuwa 40 4 tons per hectare aka same su haka range din kenan kuma kamar na gaya maka yanzu ba zancen ma a ci ko ya koshi muke ba a ci a koshi a samu lafiya muke shi ya sani ce maka yanzu wanda muna ta zancen ya banya sai yanzu muka ce ba yi da wuri ko ya banya ba har muna son karin lafiya muka je muka yi cigaba muka ci shiga bayan 45 a yanzu fa millet dai idan har gero ne wanda yake da wannan sinadarin iron and zinc din nan a Africa gaba daya lecture ta fara cirewa mu muka fara cirewa a yanzu irin wanda muke da son da muka cire wannan shekarar nan babu a kowane kasa a Najeriya ce kuma aka ce Najeriya da char kenan kamar na faɗa fari mu ne masu aikin mu muke da aikin na'am so muna da 4 tons per hectare to ita kuma wannan super sosat
da ake ta nema shi menene don duk a kullum idan ka ga manomi ya zo lecture ko kuma yana magana iri ko a wani taro kuka haɗu dole sai ka ji an ce maka sofa sosai inda zancen irin gero ake yi haka ne shi me wani irin fice ne wani irin hali ya nuna ya yi fice haka shi ficensa super sosai shi baya dadewa yana yi da wuri kuma yana da yabanya fiye da na sauran na bayan sannan yanzu wanda suka fito yanzu wannan shekaran kuma tunda yanzu muka cire shi muno masu gwada sai su ba mu labarin ya yake shi kuma da super sosai to saboda mun cire su ne mun san sun fi super sosai yanzu su kuma suna da iron da zinc kuma sun fi super sosai a mutum da ba a gwada ba abin da aka sani ne kasan shi zai ta magana akai da shi an biyu ana shuka shi a yanzu din ya banyen shi ne sosai super sosai ya buge kowane iri kuma gayi da wuri to madalla dokta za mu samu lokaci mu yi shiri akan wato yadda ake shuka su da kuma irin tsare-tsaren da ya kamata a yi za mu fara ma in Allah ya daga yadda za a share gonan da kuma yadda za a yi ko kunya ne ko kuma haka za a shuka kowane irin tsari za a bita za a yi za mu ɗaukon maudu'i musamman a wannan gaba inda za mu gabatar amma kafin lokacin shi irin nan idan aka samu ɗin kamar akwai wasu ayyukan da za a yi ka wajen bangaren kula da shi kafin a shuka wato ina maganan bangaren kwari ko wani za a nemi wani magani a zuba ko ya abin yake kawai ne da an zo an saya tun da an tanada a je a ci gaba da sauran aiki hakan ba zai kyau ba saboda shi ƙasa wannan abu ne da yana ɓoye kwari-kwari da wasu ƙananan cuta-cuta especially wani yana kiran shi kuturun gero downy mildew kenan in ka shuka geron ka mai ya fidda kai sai ya zama ɗan ganye-ganye hakan nan ba zai bada kai da tsaba ba sai ya zama ɗan ganye-ganye hakan nan ko kuma wani ya murmurɗe hakan nan ana cin shi kuturtan gero so downy mildew kenan yana cin ƙasa sosai wani gari yana da shi sosai wani garin da ɗan sauki iri ne iri daya man ka kashe wani gari sai ka ga yana da shi sosai wani wajen babu ma samsam sannan akwai wani kuma shi ma har yanzu a ƙasa din ake samu yana shiga gaba-gaban geron ana kiran shi stem bora shi ma a wani kasan wani garin akwai sosai wani wajen babu shi sosai to wayannan duka idan ka samu irin ka in ka ka shuka yana da kyau a ce ka saka mishi magani an dan cakuba shi da maganin kuma ba a son a samar magani a ajiye bayan watanni sannan a shuka yana kashe shi yana rage in ka shuka ba zai tashi sosai ba dalilin man da ya samu kai wannan tambaya maganin nan da tunda an siyo iri aka ci a tanada a zuba magani a ajiye shi kafin ajiye shi yana da kyau idan kai niyan shuka kwana 1 2 3 abin da zai a ranar man ka je ma za ka iya ka zuba a gonar maka hada abin ka sai ka shuka shi da ka hada shi ka je ka aje shi an fi son a yi shi a take ko kuma dan kwana 1 2 dan dimo yana zama yana kashe karfin irin to idan ka sa kuma kamar ana daga mana hannu sai kuma wannan tambayan yana da muhimmanci kwarai da gaske kamar kwanaki 2 ko 3 da suka wuce mun dan yi tafiya zuwa Damaturu kuma akan hanya muna ga mutane suna shuka gero yanzu muna karshen watan Yuni wato June kenan yanzu an yi latti ne ko an yi sauri ne ko kuma daidai lokaci ne kamar Damaturu a sati da ya huce gaskiya an yi sauri don ba su samu ruwa sosai ba lokacin da muka ba a samu ruwa sosai ba ana son a yi shukan an samu ruwa ya zama well established an samu ruwa an san ba zai sake yankewa ba ruwa ya dan yi kyau amma dan an samu daya sai ka shuka kuma a dade ba a yi ba kai kaman binne ne kamar a yau din nan ma asabar idan mutum a nan Maiduguri yana da gona kuma yana da irinsa na gero amma bai shuka ba bai liti ba gaskiya bai liti ba muna godiya kwarai da gaske a sauran abubuwan zamu kinsa su kuma Allah da zamu yi maudu'i musamman a kansa a shirye-shiryen mu na gaba dokta muna miki godiya kwarai da gaske saboda kwarakin lokaci dole shirin zai ja birki anan muna godiya kwarai da gaske don an sa mana tambayoyi da kuma yadda kika amsa mana wato gayyata kika zo cikin shirin nan kuma kin amsa mana tambayar mu gwargwadon hali muna miki godiya kwarai da gaske da fatan a shirye-shiryen mu na gaba ma za ki sake bullowa muna godiya kwarai da gaske masu kallo shirin filin manoma kenan ya zo karshe a daidai wannan lokaci saboda karancin lokaci dole shirin zai ja birki anan muna godiya kwarai da gaske da lokacin ku da kuma ainihin irin dimbin gudunmawa da kuke bayarwa musamman ma wajen tsara wannan shirin kamar da kuka ganin shi muna muku godiya kwarai da gaske a ci gaba da turo mana da sakonnin ku akan lambar mu na 0808272726 muna godiya kwarai da gaske anan babban godiyar mu ga ainihin shugaban ma'aikatan bincike aikin gona
ta tafkin Chadi Lecture Research Institute Professor Babagana Jigudum Kabir muna mishi godiya kwarai da gaske da manyan masu binciken mu da head of department namu da masu bincike da ilahirin ma'aikatan Lecture Research Institute da suka taimaka shirin ya samu nasara muna mishi godiya kwarai da gaske anan godiya mu ta musamman ga ma'aikatan gidan talabijin ta tarayya NTA a nan tsakiyar birnin Maiduguri wanda suka taimaka shirin ya iske gare ku cikin nasara muna muku godiya kwarai da gaske anan ni Muhammad Abba Sadiq nake cewa sai sati na gaba idan Allah ya kai mu kafin lokacin a huta lafiya.